Everybody is a Ferrari fan. Team first. Everybody is a Team Ferrari first. fan. Everybody's a first. Ferrari fan. Everybody's a Ferrari fan. Everybody is a Ferrari fan. அவ்வளவுதான். இது Welcome to the ஒண்ணு group. சொல்லிருக்கேன், எல்லாரும் சொல்லிடுவாங்க. How was your January? Or was it February? The beginning of February was the announcement? இல்லையா, இதுதானே I think Feb first week, or I think it was Feb first week. Jan 30th, I think 30 or 31. Yeah, Jan 30, 31. How was the particular week number 5? அப்படி சொல்லலாம், பெஸ்ட். So week 5, how were your reactions? My reaction ரொம்ப ஷாக்கிங்கா இருந்தது, because again the whole, I mean, Ferrari management, Elkan, right? Elkan was and is a long time Lewis Hamilton fan. Obviously 2018 he wanted to get Hamilton in, but Hamilton was not interested in the project that Ferrari had at that time. But obviously there is a change in perspective, change in the way that Ferrari is looking at things, so that interested Hamilton. So it was really shocking that they had to let go of Carlos Sainz, because there is less difference between Carlos and Charles compared to the Charles one lap pace is really good, no doubt about it. In fact, in the current grid, I don't think anybody apart from Hamilton can match, right, given the same car and all of that there, right? So one lap pace Charles is better than anybody else, even Max, I would say, right, over one lap pace. But our racecraft is something that he has to hone more, and that is where Carlos Sainz trumps over Charles, right? As they say, நீங்க எவ்வளவு வேணா போல் எடுத்தாலும் points are scored on a Sunday, and Carlos has proved that while his starting position might not be as good as Charles, he can get those points. And I mean, on all the 3 years he was on par with Charles, right? Like minor 5-6 points difference which is there, but yeah, while bragging rights you can say that okay, fine, last year as well, right? Charles outscored Carlos by 6 points. Anna, the whole taking call on strategies, let that be Silverstone 2022 or even Singapore 2023, right? On both the times he was bang on, and he earned those victories where he put his foot down, literally both on the pedal and to the team bosses as well, and saying, boss, no, stop inventing, and Ricky, stop inventing, and this is what I want to do, right? I mean, iconic dialogues, and that gave him his 2 wins in Formula 1. So very surprising. Ipo Carlos Sainz seat illa, he says he has plenty of options. I know that 2026 in the Audi varapodhu, but for if at all it is not going to be Audi, right? Will he take a 1 year into a Sauber, where the team is obviously not at the front of the grid? Another Red Bull da varano. I would say apdi paatha like Red Bull varno, but then as long as Max is there, everybody is going to face the same treatment that what Checo or Gasly or Albon or whoever is there, or Ricardo as well, right, starting from him, has been going through. So if he wants to be number 1 in a team, like how Bottas wanted to do, and Bottas had gone to Alfa Romeo, now Sauber, but or whatever, kick/stake Sauber, however you want to call the team as. But yeah, if that is the case, then yeah, he should be looking at the Audi project. But 2025, I mean, while he says he has options, but it is obviously not good to be in Carlos's situation as well, because after moving away from the Red Bull stable, he's been constantly changing teams. He's not had that stability, and in spite of that instability, his performances have been really good. Let that be at Renault, where I think in that last Abu Dhabi race where he was loaned off to Renault, he had to compete or something, and he earned that constructor points for, I think, Renault finishing P4 or P5, I'm not sure. Yes, but was it the race before Abu Dhabi? And I somewhat remember in Abu Dhabi race he crashed while coming out of the pit exit. 2018, because 2019 he was in McLaren. 2018 he was in Renault because Hülkenberg was there, and Hülkenberg went and toppled it completely, and he said, "I am hanging there like a cow." So yeah, 2018 exactly. was that year. Okay. It was not Carlos Sainz. It was someone else who hit while coming out of pit exit. Correct. Broke his suspension. Sorry. Correct.
My memory was like it was Carlos Sainz. It's not Carlos. So 2019, 2020, our McLaren இருந்தாரு. 2021, he moved to Ferrari. 21, 22, 23, 3 years. I mean, fourth year. 1, 2, Yeah. 4. And then now again, he's moving to God knows which team, right? So the stability illa. Yeah. So that this idella enak odichu when the whole Hamilton news came in, right? Feel really bad for Carlos, where he has the pedigree for a championship drive. Our appa is obviously a Dakar rally champion and a rally champion as well. So adav rattale odudu. But yeah, that was what was running in my head as well, and it was really shocking, right? But this also opens up driver market for 2025 as well. Lot of options, because previously sonna madri Alpine drivers are running out of contract in 2024. Quite a few drivers are running out of contract in 2024 as I think well, only right? 5 people have their contracts for 25. Correct. I Amma. think Alonso is also one of them whose contract runs out in 2024. While he will obviously have an option of a multi-year, but 2024 is what his contract ends in. பின்ன Stroll மெர்சிடிஸ் obviously- ஓபன் ஆகுதுன்னா தாராளமா போய் உட்கார்ந்துருவாங்க. Stroll Pati, I won't even talk about contract because our like Verstappen and Red Bull, his seat is safe. Our seat safe. Yeah. So driver market Eternal dibs. for 2025 or eternal dips. So 2024 Hungary, that summer break, right? That will again be a full circus as to where the seats will go, right? And obviously teams will look at what position the drivers are in as well, right? How they are performing through. And likewise as well, drivers will also see how the teams are performing, because 2025, if they want to be in a car which is at the front of the grid, what options do they have? So both of them, vice versa. So I don't know, both can't be choosers there, so both have to give in their best. So exciting times for Formula 1. But January, I think this is the roadmap which I felt, which probably teams and drivers are projecting to see that where their futures lie, right? So yeah, this was my take on 24 and whatever driver market for 2025 and beyond. So for as of now, we have Norris, Piastri, Max, Leclerc and Hamilton. Only these 5 have the seat confirmed for 25 season. Lance Stroll outing. எவ்வளவு 15 பேர் வந்து ஷஃபிள் ஆகிட்டே இருக்கும். Stroll outing less. புதுசா ஒரு ஆள் வருமா? Yeah, I mean except Lance வந்து we can include it as அந்த ஸ்பெஷல் கண்டிஷன் பாங்கல்ல, அந்த மாதிரி வச்சிரலாம். Yeah, Max கூட அவனோட சீட் லூஸ் பண்ணுவான், but Lance will not lose his seat. Correct. 6 people have their seat confirmed. ஆமா. Yeah. So but எனக்கு என்னன்னா I was a little disappointed. I was very excited that Hamilton is joining Ferrari. ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து those who know me, they know that I've always been dreaming of seeing Lewis in Ferrari. You cannot be a generation's best driver without having driven to the driven in the legendary car. So அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இட் வாஸ் ரியலி எக்ஸைட்டிங் ஃபார் மீ. ஆனா எனக்கு என்னன்னா ஒரு இடத்துல வருத்தமாவும் இருந்தது. 2 வருஷம் முன்னாடி Mercedes also had a situation where they confirmed they had a vacant seat. They did not want to confirm Valtteri Bottas and they were looking for an alternative. Ferrari could have done something in the background. Okay, rumor varudhu, you don't have to confirm the rumor so immediately within a week or so. Let it marinate first and work behind the shadows. Give Carlos Sainz a chance to prove to another team and get him a seat and then confirm. No, but the rumor has been coming since May 25. ஆமா 25 sorry, May 23. Yeah, 23 ல இருந்து வந்துகிட்டு இருக்கு. So it's like already நல்ல marinate ஆயாச்சு. And ரொம்ப சூடு பிடிச்சதே வந்துட்டு when Sky dived into it. They like all in நாங்க போறோம் என்ன. ஆமா. And this they went in and they அவங்க தான் இது பண்ணது ஃபுல்லாவே. சேன்ஸ் வந்து அவருக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னா கொஞ்சம் அன்லக்கி தான் சொல்லுவேன். பட் கம்பேர்ட் டு லூயிஸ் ஹாமில்டன், சேன்ஸ்க்கு சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணது இட் மேக்ஸ் சென்ஸ். ஏன்னா ஈவன் வயசுல வந்து சேன்ஸ் யங்கா இருந்தாலும் நாங்கள் சொன்ன மாதிரி லூயிஸ் ஹாமில்டனுக்கு நிறைய அப்பீல் இருக்கு. பர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸ் சேன்ஸ் வந்து ஸ்ட்ராட்டஜிக் கால்ஸ்ல வந்து ஆப்டிமமா இருந்தார். ஹி வாஸ் ரியலி குட் அட் தட். பட் நான் சொல்வேன் ஸ்டில் ரா பேஸ் பார்த்தா லெக்லர்க்கு தான் அட்வான்டேஜ் இருக்கு ரா பேஸ் வரி.
அண்ட் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க திஸ் இயர் செட்டப் ஆல்சோ கொஞ்சம் சேன்ஸ்க்கு ஃபேவர் பண்ண மாதிரி தான் இருந்துச்சு காரு, மோர் தென் சார்ல்ஸ். ஸோ அதுவும் செகண்ட் நிறைய பேர் ஹாஃப்ல ஆமாம். ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தும் சார்ல்ஸ் பெர்ஃபார்ம் பண்ணது கொஞ்சம் பெரிய விஷயம் தான். இல்ல இன்னொன்று ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஹாஃப்ல தான், செகண்ட் ஹாஃப்ல இட் வென்ட் டுவர்ட்ஸ் லெக்லர் ஐ பிலீவ் 23 சீசன்ல. இல்லை ஐ திங்க் இட் வாஸ் தி அதர் வே இல்ல அரவுண்ட். ஐ இட் திங்க் வாஸ் இட் வாஸ் தி அதர் வே இட் அரவுண்ட். வாஸ் தி அதர் வே நோ அரவுண்ட். 2022ல தான் மாத்தி லெக்லருக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணி சயின்ஸ்ல முடிச்சாங்க. அப்படியா? ஆமா 23ல வந்து சயின்ஸ்ல ஸ்டார்ட் பண்ணி இல்ல லெக்லர், இல்ல ஏன்னா because ஏன்னா after Japan or somewhere itself Leclerc said I'm feeling good and இல்ல then அது வந்து test with the அது car. வந்து என்ன ஆச்சுன்னா, நீங்க நோட் பண்ணீங்கன்னா செயின்ஸ் வின் வந்ததே வந்து உங்களுக்கு செகண்ட் ஹாஃப் சீசன்ல தான். அப்போதான் ஒரு ஆப்டிமமா பெர்ஃபார்ம் பண்ணாரு. ஃபர்ஸ்ட் but ஹாஃப் அண்ட் ஆல்சோ that's அண்ட் ஆல்சோ okay நிறைய Kiriki. போல்ஸும் வந்துச்சு. சயின்ஸ் ஆல்சோ நிறைய போல்ஸும் வந்துச்சு போல் இன் சயின்ஸ்க்கு. இட்லி அண்ட் இன் சிங்கப்பூர். Yeah, கரெக்ட். Leclerc also எனக்கு had கேட்டா poles. வந்து ஆமா. இல்ல சார்ல்ஸ்க்கு எங்கே அகைன் அவருக்கு சொதப்புச்சுன்னா, 2 வாட்டி அவருக்கு காரே ஃபர்ஸ்ட் லேப்பே தாண்டல. ஃபர்ஸ்ட் லேப்க்கு போகல ஒரு வாட்டி காரு. ஒன்னு ஸோ DNS அண்ட் ஒரு வாட்டி டிஸ்குவாலிஃபை டிஎன்எஃப் ஆச்சு, டிஎன்எஸ் ஆச்சு, டிஎஸ்கியூவும் ஆச்சு. ஸோ ஒரே இந்த சீசன்ல 3 எல்லாமே ஆச்சு. ஆமா இந்த ஒரே சீசன் எல்லாமே ஆச்சு அவருக்கு. ஸோ இது கொஞ்சம் கம்பேர் பண்ணி பார்த்தா நீங்க கன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ்ல பார்த்தா கொஞ்சம் சார்ல்ஸ் அண்ட் செயின்ஸ் கொஞ்சம் க்ளோஸா தான் இருப்பாங்க. ஆனா இந்த டிஎன்எஸ் டிஎன்எஃப்லாம் ரொம்ப என்ன சொல்றது, ரொம்ப ரேரான அக்கரன்ஸ் ஒரே டைம்ல ஆனது. அதனாலயும் கொஞ்சம் பாயிண்ட்ஸ் லூஸ் பண்ணார் லெக்லர். இதுல வந்து நான் சேன்ஸ்க்கு குறை சொல்லலை, ஏன்னா சேன்ஸ் வந்து ஒரு புது டீமுக்கு வந்து அதுக்கு அட்ஜஸ்ட் ஆயிட்டு ரொம்ப நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணாரு. சேன்ஸ்க்கும் கொஞ்சம் பேட் ஸ்ட்ராட்டஜி கால்ஸ்லாம் ஃபெராரி பண்ணாங்க. ஸோ Saints also had one DNS one DNF I guess, DSQ மட்டும் இல்ல. இல்ல அவருக்கு எங்க டிஎன்எஃப் நிறைய ஆச்சுப்பா. அது ஆனா டிஎன்எஸ் வந்து கத்தார்ல ஆச்சுல, கத்தார் டிஎன்எஸ் ஒரு வாட்டி ஆச்சு. கத்தார்ல DNS தானே? டிஎன்எஸ் ஆமா. ஆமா DNF வந்துட்டு டிஎன்எஃப் வந்து அது குவைட் நார்மல். I know டிஎன்எஃப் வந்து ஒரு பெரிய விஷயம்லாம் இல்ல. பால டிஎன்எஸ் ஆமா. வேற எங்க DNF எனக்கு சரியா ஞாபகம். I remember Spa alone. பட் என்னதான் ஆனாலும் எல்லாருக்கும் டிஎன்எஸ் டிஎன்எஃப் டிஎஸ்கியூ ஒரே சீசன்ல லெக்லர்க் ஆனாலும் there is only one person who had all these three in one race. யாருப்பா அது? இது 1960ல நடந்த கதை. ஹான்ஸ் ஹேயர்னு சொல்லிட்டு ஜெர்மன் ஆளு. he entered his own team, his own privateer team. ப்ரீ குவாலிஃபைங் அந்த டைம்ல ப்ரீ குவாலிஃபைங் இருந்துச்சு. he did not pre qualify. Okay. குவாலிஃபைங்க்கே அவன் போல. பட் in spite of that he started the race. Nobody knew he started the race. Nobody knew he started it, but he started the race. He was going around the Nürburgring, and then he had a DNF in lap 10 or 11. So he stopped. Then when they did the count back, hey, இது என்ன ஒரு கார் DNFல இருக்கு, இது சம்பந்தமே இல்லாம இருக்குன்னு சொல்லிட்டு டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணானுங்க. So DNS DSQ DNF ஆனா DNS because he did not qualify DNS. correct. பாத்தீங்களா? But he started. He supposed to be DNS and he stopped. சமூகம் பெரிய இடம் தான். தக் லைஃப்ல வரும் அதெல்லாம். So speaking of thug life, சயின்ஸ் வந்து ஃபெராரில ரொம்ப தக் லைஃப் பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணாரு. இன்ஜினியரிங் கத்து கொடுத்தாரு. 300 km/h ஓட்டும் போதுதான் அவர் வந்து மேக்ஸ் கிளாஸும் ஃபிசிக்ஸ் கிளாஸ் கற்றுக் கொடுத்தாரு அவர் இன்ஜினியர்ஸ்க்கு சயின்ஸ். ஸோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அசெட், வெரி குட் டெவலப்பிங் டிரைவர், வெரி நைஸ் காய் டு ஹேவ் அரவுண்ட் த டீம். டீம் என்ன சொன்னாலும் அவர் ஒத்துப்பாரு அப்பார்ட் ஃப்ரம் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ். The second driver from the Red Bull stable to school Ricky. First Vettel பண்ணாரு, then Carlos Sainz following the Red Bull stable. I mean, Ricky must be thinking, என்னடா பண்ணோம் இந்த Red Bull driver switch to. So yeah, it's just அதான் இப்ப மெர்சிடிஸ் மெர்சிடிஸ் டிரைவர் வராருல. அது எப்படிங்க அடாப்ட் பண்ணி பாரு ஹாமில்டனால? I think he'll not about the car and all, but the strategic decisions. No guys, அப்படின்னு சொன்னா இவங்க என்ன சொல்லுவாங்க? இல்ல இப்போ அதான் ஃபெராரி வந்து ரீவாம்ப் பண்ணிருக்காங்களே, அவங்க ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்ட்லாம் தூக்கி போட்டாங்க. இந்த இயர் வந்து கேம்ல லாஸ்ட் இயர் இல்ல this year தான் சொல்றேன். they going improved. போன வருஷம் much improved. அந்த காமெடியான ஸ்ட்ராட்டஜிக் கால்ஸ் வந்து ரொம்ப ரேரா, ஃப்ரீக்வென்சி கம்மியாச்சு. காமிக்கான ரேடியோ கதை எல்லாம் அது அப்படியே தான் இருந்தது. क्वेश्चन என்ன பண்றது, இது என்ன பண்றது. பட்
வந்து பிட் பண்ண வேண்டிய தருணத்துல கரெக்டா பிட் பண்ணானுங்க, மாத்த வேண்டிய டயரை கரெக்டா மாத்தினானுங்க, தப்பா ஆனா எதுவும் மாத்தல. இல்ல ஆனா என்னன்னா 3 செகண்ட் பிட் பண்றது 9 செகண்ட் எடுத்தாங்க. அது ஒரே ஒரு வாரம் தான் ஆச்சு. அதுவும் ஒரே ஒரு வாரம் தான் ஆச்சு. அது நிறைய ஃபெராரி நிறைய வாட்டி ஆச்சு. நீங்க மிஸ் பண்ணிருப்பீங்க. நிறைய வாட்டி நினைச்சு 4 செகண்ட்ஸ் 5 செகண்ட்ஸ் பார்த்திருக்கோம் நம்ம. எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நான் அது மேஜர் வாஸ் ஒன்லி ஃபெராரிக்கு வந்து பிலோ ஆவரேஜ்ங்க. போன வருஷம் ஆவரேஜ் அவங்களுக்கு வந்து 3 செகண்ட்ஸ் விட கம்மி. they were clocking it consistent 2.5 DHL ல வந்து P2 வந்து ஃபெராரி இல்ல அவங்க பெர்ஃபார்ம் பண்றப்போ பீக் பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்தாங்க. ஆனா பெர்ஃபார்ம் பண்றப்போ பீக் காமெடியும் பண்ணாங்க. அதான் ஃபெராரி. they have the highs, they have the lows. ரெண்டுமே everything goes bad, everything will go bad. everything will go bad. yeah, so அது ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. அது chaos theory தான், அது ஒண்ணும் சொல்ல முடியாது. ஆமா. so but again இந்த chaos have you completed your point? yeah so I just want to say ஒரு விஷயம் சொல்றேன்னா, எந்த டீம் சேன்ஸ்க்கு எடுத்தாலும் அவங்களுக்கு பெனிஃபிட் தான். எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் அவருக்குலாம் சீட் இல்லாம போக மாட்டாரு. எக்கச்சக்கமான டிரைவர்ஸ் வந்து ஸ்குவாட்ல இருக்காங்க, ஐ மீன் இந்த கிரிட்ல இருக்காங்க, who are far inferior than Carlos. I don't know, நான் நேம் பண்ண விரும்பல, அது உங்களுக்கே புரிஞ்சிடும். ஆனா சேன்ஸ்க்கு சீட் இல்லாம we spoke about it at the beginning. ஃபர்ஸ்ட் யாரீங்களா? ஃபர்ஸ்ட் அதெல்லாம் தாண்டி தான் வந்தாங்க. From what I know, whichever team Carlos goes, he improves the team. And when at the time when he eventually exits the team is flying high to achieve better. So McLaren, Renault, and also Alpha Tauri, I mean Toro Rosso, I can also say, you know, as I said before, it was better. 2018 ல இருந்தா I started watching Formula 1 like full like ஒரு ரேஸ் விடாம மினிமல் ரேஸ் டிராப் மாதிரி. And then 2019 ல இருந்து I think we had Carlos in McLaren. ஆமா, McLaren அந்த Renault engineல, but and then he will be fighting with Gasly for race win in Monza, I believe 2020 Monza 2020. yeah ஆமா Gasly P1 இவன் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பான் 2021. so and then his first podium also will be like ஒரு unlucky podium மாதிரி இருக்கும். Brazil ஆர்டனா podium Brazil 2019 அதான் first podium. P20 ல இருந்து P4 வந்துட்டு podium celebration எல்லாம் Lewis Hamilton gets a penalty for Hamilton, 5 seconds penalty இல்ல ஆல்போன் தூக்கி அடிச்சதுக்காக. ஆமா. And yes. Lewis Hamilton has been a Mercedes powered driver since he was 13 years old. So அது வேற 26 years our Mercedes powered vehicles are like sponsored by Mercedes, right? Being a McLaren and a Mercedes. So to see him have a different badged engine, I mean it's you can't imagine, right? With Lewis without Mercedes. So I mean I just hope they have a special place for Lewis in the Mercedes Museum in Stuttgart. They do have oh good I've been to the museum a couple of times, but you know, it's a lot of people were comparing this with the Michael Schumacher situation. என்ன கேட்டா அது கரெக்ட் தான். அது Ferrari to Mercedes to Ferrari ன்றது என்ன கேட்டா கரெக்ட் தான், பட் at the same time it's a little not so true. ஏன்னா Michael Schumacher until he joined Benetton was Mercedes sponsored fellow. He got that gig with Jordan because of Mercedes. Because of Mercedes backing. He got the gig at Sauber for WEC, not for WEC, but Le Mans 24-hour race before he joined Formula 1 because he was a Mercedes driver and Sauber was the Mercedes works team. Le Mans 91. I was relating it from a Benetton to a Ferrari move because Benetton was performing really well on the 2-3 years, right? And people were obviously surprised that why are you moving from a team which is winning to a team where they were obviously struggling, right? Which is there. So while Ferrari are not exactly struggling, but Mercedes have been the top team in the last decade. 7-8 years. Decade ne solla. 10 years until 2014 la irundhu. 2014 in the so until obviously Red Bull took over since 2022, right? So 8 consecutive constructors championships. Nobody in the history of sport has done it, right? That's not a joke. Even Ferrari have not been able to do it with all their legacy and the backing which is there. I think 6 was the number that they have, 99 to 2004, but nobody has been able to do it 8. So
I mean, Lewis could have trusted the Mercedes project, but I mean, obviously he knows best, right? What is best for him and what not. Maybe he wants to have the 8th championship swan song with Ferrari and maybe retire. So who knows? Yeah, correct. So that's what I was feeling with regards to this move. Ana, yeah, it's நிறைய பேர் வந்து drew parallel with Juan Manuel Fangio's move to Ferrari in 1959, 19 yeah, when Mercedes pulled out of Formula 1 after that disaster in Le Mans. Yeah. So அதானப்புறம் when Fangio was left with the drive and he joined Ferrari, he was at the time he was the most decorated driver on the grid, and he joined Ferrari, won his last championship, and walked away. So could be a similar situation, but yeah, he right now etches his name in the scarlet thread. As I said, you cannot be. I mean, Ferrari always had this missing hole that they could not sign Ayrton Senna at the right time. Ayrton Senna Ayrton Senna had approached Ferrari. Ferrari also had approached Ayrton Senna at different points of their careers. Last on the 92 they had approached, but they were saying we are ready to sign you in 95 when John Alesi's contract ends. So maybe we can sign you 95. Ne? So the intermittent period he went to Williams to replace Alain Prost, and we know what happened afterwards. So same way, Robert Kubica also had a contract written, typed out, but unfortunately he had his accident. But anyway, he gets to drive his Ferrari in Le Mans this year. So that's good. Le Mans மட்டும் இல்ல, full வெக் தானே? Yeah, full week, but specifically Le Mans, so that's the crown jewel of the series. So, I hope Romain Grosjean gets his Mercedes test drive. I mean, if Kubica is getting his Ferrari drive, I hope Romain Grosjean culture power avaru, but yeah, I just hope that too. Yeah. So in the off season on the driver market மட்டும் இல்ல, even team principal and team personal market நிறைய ஷேக் ஆயிருக்கு. ஸோ ஒன்னு வந்து ஹீரோ ஆஃப் டிரைவ் டு சர்வைவ் வந்து தூக்கிட்டாங்க. ஸோ அடுத்த வருஷத்துல டிரைவ் டு சர்வைவ் ஹேஸ் டு சர்ச் ஃபார் அ நியூ ஹீரோ. ஸோ Günther Steiner is gone. ஸோ ஹாஸ் ப்ராஜெக்ட் ஓட ட்ரீமர், த பர்சன் ஹூ ஸ்டார்டட் த ப்ராஜெக்ட் எல்லாமே போயாச்சு. யா அபு? Before we go to the hero of Drive to Survive, I just want to say வணக்கம் everybody. Hope everyone is doing well. இப்போ ஷ்ரேயஸ், குணால் அண்ட் யாசிர் பேசின மாதிரி லூயிஸ் ஹாமில்டன் டு ஃபெராரி பற்றி நான் இன்னும் 2 லைன் நான் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ண விரும்புகிறேன். கவிதை சொல்ல போகிறேன். இல்லை மேபி சம் அதர் டைம். பட் லூயிஸ் வந்து ஃபெராரிக்கு போனது நாட் ஓன்லி டு இம்ப்ரூவ் ஹிஸ் பிராண்ட் இமேஜ். Ferrari actually want to make Lewis Hamilton as their brand ambassador. ஸோ இது ஃபெராரிக்கு ஆல்சோ ஒரு ரொம்ப பெரிய பூஸ்ட் கிடைக்கும். ஏன்னா லூயிஸ் ஹாமில்டனுக்கு இருக்கிற ரீச்சு மற்ற டிரைவர்ஸ்க்கு இல்லை. யூஎஸ்ல இருக்கட்டும், யூரோப்ல இருக்கட்டும், ஈவன் ஏஷியாவில் லூயிஸ் ஹாமில்டனுக்கு நிறைய ஃபேன்ஸ் இருக்காங்க. அண்ட் ஃபெராரி வந்து த ரிப்போர்ட்ஸ் தட் $250 மில்லியன் ஆர் யூரோஸ் அவங்க வந்து லூயிஸ் ஹாமில்டனோட பிராண்ட் டெவலப்பிங்கில் இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதுவும் ஒரு ரீசன் ஃபார் லூயிஸ் ஹாமில்டன். ஏன்னா மெர்சிடிஸ் இனிஷியலி வந்து ரிலக்டண்ட்டாக இருந்தாங்க டு இன்வெஸ்ட் த அமௌண்ட் ஆஃப் மணி ஆன் லூயிஸ். அங்கே மேனேஜ்மெண்ட்லேயே ரொம்ப டிலே ஆயிடுச்சு. அண்ட் ஃபெராரியில் இந்த ஓப்பனிங் வந்த உடனே லூயிஸ் ஹாமில்டனுக்கு என்ன தோணுச்சு, மெர்சிடிஸு இவ்வளோ லாங் டேர்மாக நம்ம பார்ட்னர்ஷிப்பில் இருக்கோம், அவங்களே கொஞ்சம் யோசிக்கிறாங்க, டீமும் கொஞ்சம் ஸ்லைட்லி டாஜியாக இருக்குது. ஃபெராரி ஹிஸ்டாரிக் டீம் அண்ட் it's a win-win situation for Lewis. ஏன்னா ஆல்ரெடி ஒரு மல்டி சாம்பியன் வித் மெர்சிடிஸ். அண்ட் ஃபெராரிக்கு ஓட்டும் போது ஒரு ஐகானிக் ஸ்டேட்டஸ் மாதிரி ஆயிடும். இட் இஸ் பெனிஃபிஷியல் ஃபார் போத் ஃபெராரி அண்ட் ஃபார் லூயிஸ் ஹாமில்டன். அண்ட் ஐ திங்க் the brand building and investment Ferrari which are decided to do on Lewis Hamilton is also a very big factor apart from the performance related in Formula 1. So these 2 lines is something which I wanted to add.
In fact, Abu, I'll just add to your statement as well, right? Ferrari's shares started trending higher after Lewis Hamilton's announcement. I was just checking the share price, right? The last 1 month which was there. 29th working, it was at around 315 euro. I think, and after the announcement, it jumped. First Feb was a 353.50 euro, and it's currently at 386. So that was also, I mean, it's a lot of financial very good point. Numbers running around as well. It is not just the driver value which is there, but the commercial aspect too, right? And one driver signing, although Charles is the future or has been right since 2019, but they had to bring in Lewis Hamilton to again, right, improve their image or whatever there from a commercial perspective. So in the commercial perspective was a very nice example நீங்க கொடுத்தீங்க ஸ்டாக் மார்க்கெட். இதே எக்ஸாம்பிள் வந்து நான் ஆஸ் அ மேன்செஸ்டர் யுனைடெட் ஃபேன் இதே தான் ஆச்சு when ரொனால்டோ 2022 தானே shares or 21 he came in 21ல ஆமா 2021ல ரொனால்டோ வந்து மறுபடியும் மேன்செஸ்டர் யுனைடெட்க்கு வந்தாரு. வந்த உடனே மேன்செஸ்டர் யுனைடெட் ஸ்டாக்ஸ் அப்படியே ஸ்கை ராக்கெட் ஆச்சு நியூயார்க் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச்ல. இட் வாஸ் வர்த் more than 300-400 million. The value just அப்படியே பயங்கரமா ஏறிச்சு. ஸோ ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் குணால் சொல்றப்போ லூயிஸ் ஹாமில்டன் என்ன கொண்டு வருவாருன்னு. நாட் ஓன்லி நான் சொன்ன மாதிரி நாட் ஓன்லி இந்த ட்ராக் வைஸ் ஈவன் ஃபார் த கமர்ஷியல் ஆஸ்பெக்ட் ஆல்சோ ஃபெராரிக்கு வந்து ப்ரொமோஷனே தேவை இல்லை லிட்ரலி. ஏன்னா ஃபெராரி இஸ் வெரி வெல் நோன் பிராண்ட். பட் அவங்க ஸ்போர்ட்ஸ் கார்ஸ்க்கு இன்னொரு பூஸ்ட் கொடுக்கறதுக்காக லூயிஸ் ஹாமில்டன் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா இருப்பாரு. நீங்க மைக்கேல் ஷூமக்கர் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அங்க நிறைய நிறைய ஃபெராரி ஸ்போர்ட்ஸ் கார் ஆட்ஸ்லயும் வந்தாரு. வந்து ரியலி குட் மார்க்கெட்டிங். அண்ட் அதே மாதிரி ஷூமக்கர் அண்ட் ராஸ்பர்க் மெர்சிடிஸ்ல இருக்கிறப்போ ராஸ்பர்க் அண்ட் ஷூமக்கர் சேர்ந்து மெர்சிடிஸோட காருக்கெல்லாம் பயங்கரமா ப்ரொமோட் பண்ணாரு, ஆட்ஸ்லாம் வந்தாங்க. Rosberg, Schumacher, and also another Sunday driver called Mika Hakkinen. Yes, Hakkinen as well. Yes, nice one. I remember. Google Mercedes Sunday driver advertisement. அதுதான். I have seen that. So இது வந்து நம்ம ரொம்ப ஃபேஸ் வேல்யூல எடுக்கிற மாதிரி விஷயம் இல்லை. ஃபெராரி அண்ட் லூயிஸ் ஹாமில்டன் பார்ட்னரிங் அப். இதுல நிறைய டீடைல்ஸ் இருக்கு, நிறைய நுவான்சஸ் இருக்கு. நீங்க வந்து கூகுள் பண்ணி பார்த்தாலே உங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கு ஒரு 2-3 hours 4 hours கண்டென்ட் கிடைக்கும். ஏன்னா அவ்வளோ திங்ஸ் ஆர் இன்டர்டான்ஜிபிள் பிட்வீன் ஃபெராரி அண்ட் லூயிஸ் மூவ். But one more thing which influenced that Hamilton's move, அவரே சொல்லியிருக்காரு, it was appointment of Fred Vasseur. Fred Vasseur was his mentor and team principal in junior days. In ART racing, if I'm not wrong. GP2. And Leclerc was also the same. So it's the same situation. இது வச்சு பார்க்கறச்ச it's a similar situation to John Todt and Michael Schumacher. So Todt, Ross Brawn, Schumacher, இவங்க 3 பேர் எங்கெல்லாம் போனாங்களோ they went together. மெர்செடஸ்க்கு வந்ததும் ஷூமக்கர் ரிட்டையர்மெண்ட்ல வெளில கூட்டம் எடுத்து வந்ததும் காரணம் ராஸ் ப்ரௌன் வாஸ் அட் மெர்செடஸ். And of course Schumacher was ex-Mercedes driver once upon a time, so it made a win-win situation. Ana it makes a lot of commercial sense. It makes a lot of sense with regards to the team Fred Vasseur is trying to build. And it is Fred Vasseur oda power move. அதாவது ஹாமில்டன் மாதிரி ஒரு பெரிய பேரை நான் வந்து ஃபெராரி கொண்டு வர வச்சிருக்கேன். இதுக்கு முன்னாடி இந்த எந்த சங்கதியுமே பண்ண முடியாத ஒரு காரியம் நான் பண்றேன். என்னால வரான். சோ நீ இனிமேட் இந்த டீம் ஜெயிக்கணும்னா நான் சொல்றது நீ கேட்கணும்ன்ற மாதிரி. Exactly. Because we have always said in the group that ஃப்ரெட் வாசரே வந்துட்டு ஒரு இன்டரிம் பிரின்சிபல் மாதிரி தான். அவரே வந்துட்டு 2-3 சீசன்ல போயிடுவாருன்ற மாதிரி நிறைய அடிக்கடி குரூப்ல பேசிட்டு இருப்போம். ஆனா இப்படி ஒரு பாஸ் மூவ் பண்ணிட்டு இப்போ ஏதாவது பண்ணுங்கடா பாப்போன்ற மாதிரி தான் இருக்கும். In fact, in Drive to Survive also, when I was just watching the first episode, right? Avang sonnaru, this is your first season with Ferrari, right? From 23. He's like, I'm glad you did not say it was the last. So, so
So and as Shreyas mentioned, right, it's a very powerful move. If you go to the boardroom, right, to the shareholders and board of directors, he can say that I bought in Lewis Hamilton. I don't accept Leclerc's contract as well. So your driver side is sorted, which I think 2018 they were trying. Arrivabene failed, Binotto failed to bring Hamilton in, but Fred Vasseur was able to do it. So it's a bold statement from Fred to even go to the shareholders and to the owners and say, boss, yeah, I'm here for the long run. ஆனா இது லூயிஸ் ஹாமில்டன் தவிர வேற எவனாச்சும் இருந்தாலும் கார்லோஸ் இந்த தூக்கி இருக்க மாட்டாங்க. மேபி மேக்ஸ் அண்ட் லூயிஸ் தவிர ஐ டோன்ட் திங்க் எனிஒன் வுட் ஹவ் டிஸ்லாஸ்ட் ஹிம் ஃப்ரம் தட் சீட். Yeah, it was a good replacement. I understand the reason for replacement. எனக்கு புரியுது ஏன் பண்றாங்கன்னு. அண்ட் கார்லோஸ்க்குமே வந்து அது ஒன்னும் அவனோட கான்ஃபிடன்ஸ் அடிக்கிற மாதிரி இருக்காது. ஏன்னா replaced by a legend again. So exactly. I mean, he replaced the legend and he's replaced by a legend. So like Vettel to Sainz to Hamilton. So ena keta he is amongst the legends. Of course he's driven a Ferrari, so he's among the legends. இதுல வந்து இந்த சீசன் அவர் வந்து கிமி ரேக்கன் மாதிரி ஒரு சாம்பியன்ஷிப் ஜெயிச்சுட்டு வெளில போனார்னா அந்த சீட்ல எப்பவுமே மைக்கேல் ஷூமேக்கர்ல இருந்து அந்த சீட்ல எப்பவுமே சாம்பியன்ஸ் தான் ஓட்டணும். லெகசி கிரியேட் ஆகும் சாம்பியன்ஸ் சீட் மாதிரி. பட் நடக்குமான்றதான் பார்க்கணும். நடக்கும்னா அது எனக்கு ஹார்ட் அட்டாக் கொடுத்துரும், அது வேற விஷயம். ஆனா இவருக்கு தான் கார்லோஸ் சைன்ஸ் பிடிக்குமே. சோ everybody is a Ferrari fan. 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 அவ்வளவுதான். Welcome to the group. சொல்லிருங்க, எல்லாரும் சொல்லிடுவாங்க. ஏய் நிஜமாலே தான்பா, everybody is a Ferrari fan. இருங்க, இங்க Ferrari காட். நானே இருக்கேன். அடடா. அவர் Ferrari வரலன்னு வந்தாரு. நீ கலக்குங்க தலைவரே. I mean, you like it or not, like, see, I like Ferrari, I like McLaren, I like Williams also. Okay, for me it's not an issue. But you cannot deny. Yeah. ஆனா ஃபெராரிக்கு நீங்க நான் வந்து as a young fan நீங்க வந்து மூணு டீம் தான் சப்போர்ட் பண்ண முடியும். ஃபெராரி, மெக்லாரன் or வில்லியம்ஸ், இது மூணு டீம் தான். and எல்லாருக்குமே ஃபெராரி பிடிக்கும். So it's not a surprise. ஃபார்முலா 1 பார்த்ததே வந்து அலோன்சோ ஓவர்டேக்கிங் மாசா ஒரு கார்னர்ல ஓவர்டேக் பண்ணுவாரு. அப்போ வந்து அது ரெண்டு பேருமே Are you sure it was an overtake and not Alonso is faster than you? I think it's faster than you. I think it's faster than you da. 2010 Hockenheim. So 2010 Hockenheim. அப்போ வந்து I don't know Ferrari எதுவுமே எனக்கு தெரியாது. நான் பார்த்த ஸ்டார்ட் பண்ணப்போ அப்போ வந்து ஒரு ரெட் கலர் கார் இன்னொரு ரெட் கலர் காரை ஓவர்டேக் பண்ணுச்சு. எனக்கு வந்து அந்த ரெட் கார் தான் ஞாபகமே இருந்துச்சு F1ல. அதான் Alonso's Ferrari's identity. That's what that introduced me to F1. And the red car. I don't know Ferrari or any names. Rednaale Ferrari da. முடிவு நாங்க தான் சொல்லுவோம். So you got introduced because of Ferrari anyway, but you have your personal favorites now. So you are a Ferrari fan. Yeah. So in the chaosலயே வந்து இந்த chaosலயே வந்து நிறைய நடந்துச்சு. டீம் பிரின்சிபல், டீம் பர்சனல் சைட்ல இருந்து. குந்தர் ஸ்டைனர் வந்து ஹீரோ ஆஃப் டிரைவ் டு சர்வைவ், அவரை தூக்கிட்டாங்க ஹாஸ். அண்ட் லாரன் மெக்கியஸ் ஃப்ரான்ஸ் டோஸ்ட் ரீப்ளேஸ் பண்ண போனாரு ஃபெராரில இருந்து. ஃப்ரான்ஸ் டோஸ்ட் வாஸ் actually the longest serving team principal or joint longest serving team principal until then. And our retire பண்ண வச்சிட்டாங்க. And current holder has to be our longest has to be our Heitler member. அவரை பத்தி நம்ம இப்ப பேசல. Exactly. So from 2005 inception of Red Bull, both he and Tost were there. So even in the testing, right, like it was so different to see Lauren Mekies there. I'm like, oh, the usual France Tost is not there. So France Tost இருந்தா மட்டும் நம்ம காமிப்பாங்க ஸ்கிரீன்ல. பாதி டைம் அவர் தெரியவே மாட்டாரு. France Tost தான் ஏஜென்ட் நியூன்னு நினைச்சு பாதி பேர் இருக்காங்க, அது தெரியுமா? And France Tost 2005ல இருந்து அங்க இருந்தாலும் Hamilton did not know who he was. Exactly. யார் அவன் கேக்குறாரு Hamilton. So அந்த மாதிரி I would say that is disrespectful. I mean, disrespectful. No offense, right? Like you just cross the grid. You've been there in the grid since 2007. நீங்க பாத்திருக்கீங்க எல்லாரும். You know who the team principals are. So I felt that was லூயிஸ் ஹாமில்டனுக்கு மெர்சிடிஸோட ஃபுல் நேமே தெரியாம சுத்தி இருந்தாரு, தெரியுமா?
இன்னும் அது அப்படிதான் இருக்காரு. இன்னும் தெரியாது. அதே தெரியாம இருக்கும்போது பிரான்ஸ் தான் யாருன்னு கேட்டா எப்படி சொல்லுவாரு? ஆமா, மேபி லைக் when after he moves to Ferrari he will remember, like when the Frenchல வருமே, like Chandler job leave பண்ணதுக்கு அப்புறம் his wife will remember his job name. அது மாதிரி மேபி அப்புறம் மூவ் ஆனதுக்கு அப்புறம் he will remember Mercedes AMG Petronas F1 டீம் அப்புறம் சொல்லுவாரு. ஐ மீன் அத வந்து நம்ம வந்து 2 வருஷம் முன்னாடி கிரில் தி கிரிட்ல A to Z நேம் பண்ண சொன்னாங்க எல்லா F1 டிரைவர்ஸ்லயும். அத அப்பயே நாம பாத்துட்டோம். லூயிஸ் ஹாமில்டன் M for McLaren அப்படி சொல்ல முடியாது, ஏன்னா ரெட் இது R for Renault நம்ம வெட்டல் சொல்வார் அதே வீடியோல. No, he didn't say R for Renault. He forgot R. He blanked out on R. And then later he's like, oh no, there's Red Bull. Oh no, there's Renault. He blanked out on R. I'm like, the only team he won championships with. That was just hilarious. But yeah, but he didn't mention till Z. Yeah, he didn't mention till Z. He mentioned Zach Speed for God's sake. Van Wall also. Like he went Van Wall. I'm like he so much about out on R. Oh, just hilarious. Yeah, but so yeah, இந்த மாதிரி டீம் பிரின்சிபல் ஓட ஷிஃப்ட்ஸ் நடந்திருக்கு. அடுத்த வருஷம் ட்ரை டு சர்வைவ்ல யார் அவங்களுக்கு ஹீரோ அப்படின்றது அடுத்த வருஷம் தான் தெரிய வரும்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் இந்த 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 இத்தனை சேஞ்சஸ்ல வந்து பர்சனல் சைட்ல நடந்தாலும் 2 டீம் மட்டும் பேரையே மாத்தினாங்க அவங்களுக்கு நல்ல பேர் கிடைக்கணும்னு சொல்லிட்டு. ஆனா அவங்களுக்கு அது அந்த பேரை வச்சு நல்ல பேர் கிடைக்குதா இல்லையான்னு தெரியல. ஆனா ஒரு டீம் மட்டும் கெட்ட பேருன்னு சொல்றாங்க. கண்ணாடிய திருப்புனா எப்படா ஆட்டோ ஓடுறோம். அதேதான். சோ அதுல வந்து ஒண்ணு நாம பேசணும். ஸ்டேக் F1 இல்ல என்னது இல்ல Stake/kick sauber. Stake/kick. I think someone was saying depending on the region. Stake F1 kick sauber. Stake F1 kick sauber நினைக்கிறேன். ஆனா டீம் பேர் சௌபர், கிக் சௌபர். டேய் சௌபர் அங்கதான்டா இருக்க போகுது, நீங்க தான்டா கிக் அவுட் ஆக போறீங்க அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். நான் மட்டும் தானா இது சௌபர் வந்து அந்த பேர் இருக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கேன். I am happy that Sauber is back. எல்லாரும் happy. அச்சுத் will also be happy நினைக்கிறேன். அச்சுத் வந்ததே நான் மறந்துட்டேன். ஆமா ஆமா, அவரை நான் இக்னோர் பண்ணி பேசிட்டு இருக்கேன். அவர் காஃபி இல்ல காஃபி குடிக்கிறாரு அவரு. ஆமா, ப்ராக்ஸி அப்படின்னு வந்துட்டாரு. சோ பட் யா, அந்த அட்லீஸ்ட் அந்த பேர்ல வந்து டீமோட ஒரிஜினல் பேரும் இருக்கு, சௌபர்னு. ஆமா, அது மட்டும் நான் ஹாப்பியா இருக்கேன். ஆமா கரெக்டா. இன்னொரு டீம் இருக்கு RB Visa Cash App. Was that is that the name? I mean I'm very bad with the new names. Yeah, so அது மினாடி பழைய பேராச்சே. பழைய பேரா சொல்லுங்க. No, it's named as Visa Cash App RB. Yeah. Visa Cash App RB F1 டீம் இருக்கா அதுக்கு முன்னாடி? F1 இல்ல. Okay. Anything else they want to add? RB. Any other sponsors they want to add, they can, but it's Hugo. Maybe they can also add Orlen and Hugo. Orlen, Hugo Boss. What else is there? தெரியல, மறந்துச்சு வேற என்ன இருக்குன்னு அவங்களோட ஸ்டிக்கர்ஸ்ல. பட் ஜிலி பாய்ஸ் அவங்க பேரை மாத்திக்கிட்டு இருக்காங்க. நல்ல பேர் கிடைக்குதா இல்லையான்னு தெரியல. ஆனா வண்டி பாக்குறதுக்கு நல்லா இருக்கு கலர் ஸ்கீம்ல. அது நம்மள 1990s இருந்த வில்லியம்ஸோட கலர் ஸ்கீம் குணால் சொன்ன மாதிரி அந்த ஞாபகப்படுத்துது. ஆனா ஆல்சோ அந்த ரெட் புல் ஃபர்ஸ்ட் விட்ட கேனோட பெயிண்ட் ஸ்கீம் அப்படியே கண்ணுல வருது. அது ரெட் புல்லுக்கு தானே இருக்கணும். நான் எனக்கு அப்பப்போ வேற RB யூகி சுனோதா ட்ரோ இன் RBன்னு போடணுமே. இவன் நான் டெஸ்டிங்ல வந்து ரெட் புல் ஓடிட்டு இருக்கான். அதுக்கப்புறம் தான் கீழே ரெட் புல் வர எழுதிருந்தேன். கர்மவே டேய். சோ எல்லாரும் மாத்துக்கடா. எல்லாரும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும், ரெட் புல்லோட பேர் வந்து ரெட் புல் ரேசிங். சோ RBR. இது வெறும் RB. இது வெறும் RB. எஸ். இப்படி எல்லாம் ஞாபகம் வச்சீங்கன்னா என்னோட மென்டல் பவரே வீணாயிடுமே. அவங்களுக்கு ஹோண்டா பவர் இருக்கறனால அவங்களுக்கு வந்து பவர் இஸ் ட்ரீம்ஸ், ஒரு ட்ரீம் இஸ் பவர்னு சொல்லிட்டு அவங்க பாட்டு ட்ரீமிங்ல பேரை மாத்திக்கிட்டே போறாங்க. எவ்வளவு வருஷம் தான் அது இன்னும் ஆர்பிக்கு ரெட் புல் கீழே இருக்குன்னு தெரியல. இனிமே இது மேபி a first step for a change of management in the team as well. புதுசா CTO CEO எல்லாம் அதுக்கு அந்த டீமுக்கு அப்பாயிண்ட் பண்ணானுங்க கரெக்டா, அலாங் சைட் லாரன் மெக்கியஸ்.
ஸோ தேர் ட்ரைங் டு டூ சம்திங், மேக் இட் ஸ்டாண்ட் அலோன். அட் த சேம் டைம் ஸ்டாண்ட் அலோன்னு சொன்னாலும் அது நிறைய பார்ட்ஸ் ரெட் புல்லேருந்து தான் வாங்குறாங்க. இந்த வருஷத்துக்கான காரை பார்த்தீங்கன்னா பார்க்கறதுக்கு பழைய கார் மாதிரி தான் இருக்கு இல்லையா? RB 90 முக்காவாசி பழைய இது மாதிரி தான் இருக்குது. இவங்க அப்பர் மிட்ஃபீல்டா? Like now if we are coming Probably. into the 2024 season with the pre-season testing which was there, right? So now the data pattern in there. So whatever the RB team on qualifying pace is matching that of Aston Martin. So they are placed like 5th as per the qualifying pace which is there just by pre-season testing numbers alone. No, Obviously Red Bull the pace I don't think no doubt about I don't it. think Red Bull, I don't think we don't need to compare the yeah, timings per se யா from pre-season. யா பட் ஆனா நீ ஃபாஸ்டஸ்ட் லேப் செட் டியூரிங் ப்ரீ சீசன் எடுத்து பார்த்தாலும் இட் மே ஹேவ் பீன் அ க்ளோரி ரன். அது லோ ஃபியூல் ரன்னா இருக்கலாம். அண்ட் Yeah. எத்தனாவது லேப்ல எந்த டைம்ல அந்த லேப் வந்து செட் பண்ண அண்ட் டயர் காம்பவுண்ட்ஸ் டு மேட்டர். எக்ஸாக்ட்லி. ஆமா, Correct. நீங்க C5 C4 அண்ட் டுவர்ட்ஸ் எண்ட் ஆஃப் த டேயா இல்ல டுவர்ட்ஸ் எண்ட் ஆஃப் த செஷன் ஆன. கரெக்ட் இப்போ நேத்து கூட வந்து ஜோகுவான் யூ வாஸ் தேர்ட், செகண்ட் வாஸ் ஜார்ஜ் ரசல். ஜார்ஜ் ரசலும் ஜவும் செட் பண்ண லேப் வந்து ஜஸ்ட் பிஃபோர் த எண்ட் ஆஃப் செஷன். ஸோ இட் வாஸ் லோ ஃபியூல் க்ளோரி ரன் தான் அது. பிளஸ் ட்ராக்லயே ஒரு நிறைய ரப்பர் இருந்துச்சு, ஸோ மோர் கிரிப்பு கிடைச்சது உங்களுக்கு.